If you can see, ayan yung castle. Kung kita. Kita naman. OFW Diaries. Which bus should we take going back to the Same one, on the other side, 25. 25 as well. Thank you. Okay. Pasaway itong mga senior na to. Pasaway itong mga senior na to. Tingnan mo, tumatawid red light. Oh no! Gaya naman tayo. Magte-trekking na lang kami. Papunta doon sa castle on the hill by Ed Sheeran. Alam na namin si Rapunzel. Sige nga kantayin. Castle on the hill. Sample. Oh no! Over the castle on the hill. Ganon. Oo, hindi ko alam. Yun lang. Sige, we'll see you there. Bye. Tataas na tayo dito. Yan, ang taas, diba? Go, ma'am. Kaya mo yan. Habang tumataas yung altitude naman kasi talaga, mas numinipis, nagiging thin yung level ng oxygen. So, mas nahirapan tayong huminga. Hey, ano ba yung mga... Salamat, Karen Davila. Walang ano mo. Kalat Karen ka na rin. Ang taas na nito. Nakakapin na yung legs ko. Bakit na ako? Parang nilalanggam na yung... Ano yung mga hantek yung legs. Ganito yung mga wala talagang exercise. Workout. Kami yun. Mga walang pambayad ng hapon bus. Yun ka talaga. Uy, ito na yun. Yes. Let's shoot. We finally made it. 야, 너무나 그냥 이런 데서 먹는 게 어떠냐? Selfie, selfie. Scotch whiskey experience. World of illusions. Oh, over there. Over there.
haba ng pila. Gusto ko din yan. What would you want? One random food? Dito kami ngayon sa isang souvenir shop. Tingnan mo, ang cute, pang pambatang outfit. Oh, may shape ako. Listen. Sorry. Nakituskuhanan mo. Ay, ayun na pala, naki-record na siya. Ibaba mo. Papasok yan, ganyan mo na. There you go, yes. Oh, ano ka? Oh. Bili dito. Dapat dumidiretso lang sila. Hindi nakakatakot naman. Ano ba ito? Sure ka ba? Hala, nakakatakot sila. Oh, no! Oh, sorry. I need a reservation for the restaurant. No, you could have a table for like that lunch. Okay. Can you just come in? Thank you. Thank you. Let mo ba? Sige. May mga bata nga eh. Exactly. Ito tayo. Oo, sige. Do you like some more stuff on the table of these? Yes, please. Thank you. You prefer still or sparkling? Still water, please. Sure. Wow. Taray shala. So we're here at the Witchery restaurant. Afternoon. How are you today? Well, Good, thank you. Thank you. Thank you. anything to drink? We requested for water. For me, it's okay. How about you? Would you like something to drink? Yeah, just water is okay. Yeah, thank you. Thank you very much. What about the hangover? So, mamaya sa McDo na lang tayo. Exactly. What is that? Thank you very much. Some chips coming and a salad. Thank you. Happy birthday! So this is our meal. Hindi nyo makita, di ba? Okay, so kakatapos lang namin kumain. Busog na. Sobrang busog. Ang sarap ng steak na kinain. Dun sa very weird restaurant. Makikita nyo yan. Picture niya. I'll link down in the description box. Oh, Click like. Alright, but you see phone here. Yeah.
Alright, you know. Right, so that they are actually is that Elizabeth. So cool. I'm happy, but she's quite tame here. She's from Edinburgh. She's 6 years old. How long do they use it? Grabe, sobrang lamig. Sobrang lamig, grabe. Pero feeling ko 5 degrees to eh. Check natin. Check natin. Sabi ng Google, it's 9 degrees. Hindi ka maniwala dito. Ang lamig po. Hindi ko na kaya, ma'am. Tay, tabi, may basa. Ay, ako pala ibig ko sila. Oo, halika dito. Sobrang lamig, ma'am. Kailangan na natin talagang pumunta sa Primark. O, diba nagka-ano pa tayo? Nagka-rason. Woo! I need some sunshine. Sunshine. Yan po yung itsura ng walang bibili. Yan po. Yan po yung walang bibilhin. Yan po yan. Amy, wala yung bibilin. Hindi niya to, sinamaan ko lang. Walang bibilin yan. Walang bibilin yung mga yan. Ayan, no? Huwag kayong papasok dyan. Diyos ko po, Rudy. So, ayun. Kakasahod lang, wala namang pera. At least, may pajama. Pauwi na kami. Finally ba na yung energy tone of voice, energy level, natangpak. Ayun na. So, dito na namin tatapusin yung vlog na to. Puro lang naman kami namin. Ayan. Pero okay. Magaganda kami. I-insert. Next stop, York Place. Ayun. Stop 5